Alright, today we're going to see one of those exercises where we need to use vectors, but this time it's going to be a little bit tougher because we don't have the vertical and horizontal directions of the streets of a city. Instead of that, we are in the middle of the farm where there are no streets. Continuando con el tema de los vectores, en esta ocasión vamos a seguir usándolos, pero de un modo un poco más exhaustivo, más complicado y sí, un poquito más difícil. Y vamos a tener que usar algunas fórmulas ya que no tenemos los sentidos horizontales y verticales de las calles de una ciudad. En vez de eso estamos en medio de una granja donde no tenemos esa ventaja. For that, we need to calculate the horizontal and vertical components of all of the vectors. Para eso vamos a tener que calcular todos los componentes horizontales y vectores de todos los vectores. But before that, let's read the situation that we have. It says, let's remember that we are going to work with the exercise number 22 from the book College Physics. A farmer wants to fence off his four-sided plot of flat land. He measures the first three sides, shown as A, B, and C in figure 3.62, and then correctly calculates the length and orientation of the fourth side D. What is his result? Entonces, en español nos dice que un granjero quiere cercar su terreno que tiene cuatro lados. Él mide cuánto mide el lado A, el lado B y el lado C. Y luego calcula correctamente la longitud y orientación del lado D. How does he do that? Well, if he started his all of the track that he had from here then to B and then to C, we can see that this is the initial position and this is the final position. The distance, the distance between those 2 points is the displacement. Recordemos que lo que hay entre el punto inicial y el punto final del recorrido no será nada más ni nada menos que el desplazamiento o la magnitud del desplazamiento. But for that we need to do a lot of work. Para calcular cuánto va a medir esto necesitamos hacer un montón de trabajo. Pero honestamente va a ser mucho menos a lo que el granjero tendría que recorrer si él caminara todo esto midiéndolo. Ya de por sí todos estos lados son kilométricos, ya hizo 3 recorridos. El último tramo, si sabe él un poco de matemáticas, sabrá que no tiene que calcularlo. Solo haciendo lo que vamos a hacer hoy, sabrá entonces cuánto mide ese lado y de paso qué orientación tendrá. Alright, so let's take this exercise to our blackboard. There it is. And as I told you, the first thing we have to do is calculate the horizontal components of the vector, this time vector A. Let's start with that one. Primero vamos a calcular los componentes horizontales del vector A. Then we're going to calculate the horizontal components of the vertical components of the vector A. Vamos luego también a calcular los componentes verticales del vector A. Y después nos vamos a meter con el vector B, con el vector C y así sucesivamente. Lo importante de este tipo de ejercicios es que se vuelven muy repetitivos y una vez que uno ya más o menos maneja qué es eso que vamos a estar repitiendo paso tras paso, la verdad que todo se vuelve muy sencillo. Now, what is the meaning of horizontal components of the vector A? Well, a simple way to say it is this. The horizontal components of the vector A is how far is this vector moving to the east or the west. De un modo bastante sencillo, podemos decir que los componentes horizontales pueden ser descritos como qué tan lejos está yendo este vector, hacia el este o hacia el oeste. And for that, we need to remember something. Every single time that something moves to the north is going to be considered as positive.
If it's moving to the south, it's going to be considered as negative. If it's moving to the east, it's going to be considered as positive. And if it's moving to the west, it's going to be considered as negative. Ya este convenio de signos ya lo teníamos establecido. Si se mueve para el norte es positivo, si se mueve para el sur negativo. Para este positivo, para oeste negativo. Let's keep on mind that always, okay? Now, how do we calculate the horizontal components of any vector? In this case, vector A. Well, first of all, we write it down like this. AX. Así se escribe componente horizontal del vector A. A sub X. And that it has a formula. It is equal to the same vector A multiplied by the cosine of the angle. Los componentes horizontales tienen una fórmula y van a ser iguales al vector multiplicado por el coseno del ángulo. Which angle? This one, okay? 7.5 degrees. Now, what do we have to do? It's replace all the data that we have. Vector A is equal to 4.70 kilometers. We're going to leave it like 4.7 kilometers. That will be enough. 4.7 kilometers. Multiplied by the cosine of 7.5 degrees. Vamos entonces a multiplicar 4.7 kilómetros por el coseno de 7.5. But for that, first of all, we need to know the cosine of 7.5. Para eso vamos a determinar primero el coseno de 7.5. And let me see, it's equal to 0.99. And 0.99 multiplied by 4.7 is equal to 4.65. 4.65. By the way, I forgot to tell you something that I should did for all of these calculations. Me había olvidado comentarles algo y era el convenio de los signos. Since this displacement is to the east, we're going to consider it as positive. It won't change anything because this number is positive, okay? Ya que el desplazamiento en esta ocasión es hacia el este, vamos a considerar como positivo y aquí no cambia nada porque el 4.7 ya estaba positivo. Now, what is the meaning of all of this? ¿Qué significa 4.65 kilómetros? Well, the meaning of that is that it's moving from here 4.65 kilometers to the east, or it's 4.65 kilometers more to the east than the previous position. Está en esta ocasión 4.65 kilómetros más al este de lo que estaba al inicio. Entonces, a pesar de que su movimiento fue inclinado un poquito hacia el sur y se movió 4.70, termina estando 4.65 kilómetros más al este de lo que estaba al principio. Now, we're going to calculate the vertical components of the vector A, and how can we say the meaning of this in simple words? Well, the vertical component is how far is this vector moving to the north or the south. De un modo simple, más coloquial, que vendría a significar los componentes verticales, simplemente qué tan lejos se está moviendo un vector al norte o al sur. So let's calculate it. And how do we write it down? ¿Cómo escribimos eso? Bueno, los componentes verticales se denotan como A sub I. A sub I quiere decir componentes verticales del vector A. And they have their own formula, which is very simple.
A times the sine of the angle. So the formulas are quite simple. For horizontal components, you use cosine. For vertical components, you use sine. Very simple. Okay. First of all, the sine. Antes que nada, el signo. Here is going to be very important. Vamos a ver que aquí va a ser muy importante. In displacement A, the farmer is moving southward than it was in his previous position. En esta ocasión el granjero se está moviendo más al sur de lo que estaba al principio. Entonces, como se está moviendo más hacia el sur, en esta ocasión el signo va a ser negativo. The vector A, we already saw, that is equal to 4.7 kilometers. So we write down 4.7 kilometers. Times the sine of the angle 7.5. It's going to be the same angle because we're working with the same vector, 7.5 degrees. All right, we calculate, or let the calculator give us the result of sine of 7.5, and the answer is going to be 0.13. Sorry for that awful 0.13. And 0.13 multiplied by 4.7 is going to be 0.61 negative. .61 kilómetros. What is the meaning of this? ¿Qué es lo que significa esto? Well, this time the farmer is 0.61 kilometers southern than he previously was. En esta ocasión, él está 0.61 kilómetros más al sur de lo que estaba previamente. ¿Por qué sé yo que está más al sur? Porque el resultado dio negativo. Bien, entonces termina estando para el desplazamiento A 4.65 kilómetros más al este y 0.61 kilómetros más al sur de lo que previamente estuvo. Now, we're going to do the same with vector C. Vamos a hacer lo mismo con el vector C. So, it's going to be very easy. You will see this time. Okay. We're going to calculate the horizontal components of vector C. Do something here. Right. I'm going to change it by a C. Great. Okay, here we go. Horizontal component of vector C is equal to C times the cosine of the other angle, which we were going to call it maybe gamma. Ok, el componente horizontal, el vector C, será entonces igual al vector C por el coseno de su propio ángulo, del ángulo gamma. Veamos que C aquí tiene su propio ángulo, el cual no es el mismo que el del vector A. Cada uno de ellos tiene sus propios datos. El vector C, por ejemplo, vale 3.02 kilómetros y su ángulo vale 19 grados. Así que con esos datos vamos entonces a calcular los valores de la componente horizontal. So here we go. The vector C is equal to 3.02 kilometers. But before that, we must take in count the sign. Since this time the farmer is moving to the west, the sign is going to be negative. En esta ocasión,
el granjero se está moviendo hacia el oeste. Recuerden que estamos trabajando en esta ocasión con el desplazamiento C. El desplazamiento B lo voy a dejar de último por una razón muy particular. Por eso me vine con el vector C, pero no hay problema, no tiene que ser estrictamente primero A, después B y después C. No, tiene que ser estrictamente así. ¿Ok? Entonces, puesto que estaba aquí al empezar el desplazamiento C, termina moviéndose más hacia el oeste. Por ende, el signo que vamos a usar ahora va a ser negativo. Ok, the vector C is equal to 3.02 kilometers. So we write 3.02 kilometers. And we're going to multiply it by the cosine of 19 degrees. So, we're going to write minus 3.02 kilometers and the cosine of 19 is equal to 0.95. And 0.95 multiplied by minus 3.02 is equal to minus 2.87. What is the meaning of this? That the farmer this time is 2.87 kilometers western than he previously was. En esta ocasión, el granjero termina estando 3.02 kilómetros más al oeste de lo que estuvo previamente. Okay, sorry about that. Let me change it. Okay, here we go. Now he is 3.02 kilometers western than he previously was. 2.87 kilometers, so 2.87 kilometers western than he previously was. Ahora está 2.87 kilómetros más al oeste de lo que previamente estuvo al empezar el trayecto C. Now, we're going to calculate the vertical components of vector C. So, give me a few seconds here. All right. Vertical components of vector C. Here we go. Again, the same formula. Vertical components of vector C is equal to C times the sine of the angle. Remember, every single time that we work with vertical components, we use sine. When we use horizontal components, we use cosine. Horizontal components, cosine, sorry. Okay, first of all, the angle. Let's see. The sine, sorry. First of all, the sine. Vamos a ver entonces qué signo vamos a usar para el vector o la componente vertical. Como él estaba aquí y termina estando más al norte, entonces se ha desplazado al norte. Por ende, el signo va a ser positivo. Now, the value of the vector C is equal to 3.02 kilometers. Multiplied by the sine of the angle, which is 19 degrees, or 19 degrees. Alright, so 3.02 kilometers multiplied by the sine of 19, it's 0.33. And 0.33 multiplied by 3.02 is equal to almost 1 kilometer. Actually, it is 0.9966, but that's almost 1. Entonces, nos dio 1 kilómetro positivo. What is the meaning of that? That it's 1 kilometer northern than he previously was.
Termina estando entonces 1 kilómetro más al norte de lo que previamente estuvo. Now, we have completed all what we had to do with vector A, vector C, but now we had to work with vector B. And why I decided to left it to the end of the calculations of all the components? Because here, the angle, it's not the angle that we need. Cada vez que nosotros vayamos a trabajar con estos problemas, necesitamos que los ángulos sean con respecto al eje horizontal, tal y como pasó en 7.5 grados, que es un ángulo de apertura con respecto a un eje horizontal. 19 grados también era un ángulo con respecto a un eje horizontal. De hecho, si borro aquí los componentes, vamos a ver que ellos dejaron unos pequeños trazos para que nosotros pudiéramos apreciar de que ese ángulo es con respecto a un eje horizontal. Y cada vez que nosotros necesitamos calcular componentes, necesitamos que los ángulos sí o sí sean con respecto a ejes horizontales. Pero aquí no es con respecto a un eje horizontal, esa apertura de 16 grados. De hecho, lo es con respecto a un eje vertical. What can we do there? Okay, don't worry. Just give me a moment here. I'll take you there. Okay, here it is. What I want to do here is draw a triangle with the same situation that we had there. I'm going to draw the vertical line just as is here. I'm going to draw the x-axis, or at least a little bit of it. Voy a dibujar una pequeña parte del eje de las X y finalmente voy a dibujar a este trocito del vector B. ¿Por qué he hecho todo esto? Bueno, si uno presta atención, entre este pedacito del vector B, el eje de las X y esta proyección vertical, se forma un triángulo, which this angle is equal to 16 degrees. We can see that here there is a straight angle, que hay un ángulo recto, equals to 90 degrees, and this missing angle is the angle that we need. Let's remember that the addition of all the interior angles of every triangle is equal to 180. La suma de todos los ángulos interiores de todo triángulo va a ser igual a 180 grados. If we have here 16 degrees and here 90 degrees, we have a total of 106 degrees. So, the missing angle is equal to 74 degrees. El ángulo que nos faltaba entonces era de 74 grados. Entonces, tal y como nosotros hemos venido haciendo ahora, hasta ahora vamos a calcular las componentes horizontales y verticales del vector B. So, let's start. Horizontal components of the vector B is equal to is equal to B times the cosine of, we're going to call it angle beta. Vamos a llamarlo ángulo beta porque, bueno, el B tiene su propio ángulo, que no va a ser 16 grados, sino 74 grados. Okay, first of all, the sine. At the beginning of this track, he was here, but at the end, he was western than he previously was. Al principio él estaba aquí, pero termina estando un poco más al oeste de lo que inicialmente estaba. Entonces, vamos a escribir signo negativo. The value of the vector B is equal to 2.48 kilometers. And the angle, don't forget, is equal to 74 degrees. Alright, the cosine of 74 degrees is equal to 0.28, and that multiplied by 2.48 negative is equal to minus 0.69 kilometers.
You check it in your houses to see if it's correct or not. But I'm sure it's okay. Alright, now we got to calculate the vertical components of the vector B. So formula once again, B times the sine of the angle beta. Okay. First of all, the sine. At the beginning of this track, the farmer was here and then it was there, northern than he previously was, so the sign is going to be positive. Como termina estando más al norte de lo que estaba, el signo va a ser entonces positivo. The value of the vector B is equal to 2.48 kilometers. And we're going to multiply that by the sine of 74 degrees. Finally, the sine of 74 degrees is equal to 0.96, and that multiplied by 2.48 is going to be 2.38. Positive 2.38 kilometers. Now, what is the meaning of all of this? First of all, that the sine of the vertical component is negative, that he is, let's see, 0.69 kilometers western than he previously was. Termina estando 2.69 kilómetros de lo que estuvo previamente al comenzar su trayecto. And the 2.38 kilometers positive means that he is now 2.38 kilometers northern than he previously was. Termina estando 2.38 kilómetros más al norte de lo que él estaba al principio. Now, we already have calculated all the components of the vectors that we could. Remember that we can't calculate the components of the vector D because we don't have the value of the vector D. In fact, we're not looking for it with this method. No lo estamos buscando por este método. Lo que nosotros estamos haciendo es ver cuál va a ser el desplazamiento entre el punto original o el punto inicial y el punto final. But now, for that, we need to make the addition of all of the horizontal components. Vamos a calcular la suma de todos los desplazamientos verticales y horizontales también. Let's start with the horizontals. I'm going to do them here. And I'm going to write the addition of all the horizontal components. And how do we write that? Like this. This strange and weird letter, it's a Greek letter and it means the addition of all the horizontal displacements. Actually, here I should wrote displacements. Sounds better. There. Okay, so the addition of all the horizontal displacements is equal to horizontal displacement of A plus horizontal displacement of B plus horizontal displacement of C. Vamos a sumar entonces todos los componentes o desplazamientos horizontales que nosotros encontramos. The first one, the one of A. And here it is, it's equal to 4.65 kilometers. So here I write 4.65 kilometers. Plus the horizontal components of B, which are equal to minus 0.69. Finally, the horizontal components of C are equal to minus 2.87.
minus 2.87 kilometers. And when we calculate that, the answer is equal to 1.09 kilometers. What is the meaning of this? Okay, let's remember that we are calculating the total horizontal displacements. Estamos calculando todos los desplazamientos horizontales. ¿Y qué quiere decir eso? Que, es decir, los 1.09 kilómetros positivos, que el granjero termine estando 1.09 kilómetros más al este de lo que estuvo previamente. Termina estando aquí, al final de todos los desplazamientos termina estando allí 1.09 kilómetros más al este de lo que estuvo al principio cuando arrancó aquí en A. What about the addition of all the vertical displacement? Oh, no, this is not what I want to copy. Okay, never mind. Addition of all vertical displacement. Alright, how do we write that? With a weird letter, which means addition of all vertical displacement. That means the vertical displacement of A plus the vertical displacement of B plus the vertical displacement of C. And here we go. Vertical displacement of A is equal to minus 0.61 kilometers. Minus 0.61 kilometers. Plus the vertical displacement of B is equal to 2.38 kilometers. Finally, the vertical displacement of C, which is equal to 1 kilometer. Alright, so final answer is going to be 2.77 kilometers. What is the meaning of that? First of all, it's positive, so it means that after all it's going to be 2.77 kilometers northern than he previously was. Okay, I should use the white color. Termina estando en the yellow color. Termina estando entonces 2.77 kilómetros más al norte. Es decir, al terminar todo su recorrido, recordemos que él empieza aquí y termina allá. Él no hace este recorrido. Entonces, al empezar aquí y terminar aquí, involucró haber estado 1.09 kilómetros más al este de lo que él estaba al principio y 2.77 kilómetros más al norte de lo que él estaba al principio. Pero no es eso lo que nos están pidiendo. Recuerden que a nosotros nos están pidiendo esto. Pero si ya tenemos esto y esto, por Pitágoras podemos encontrar esto, which is the magnitude of the displacement. Vamos entonces a calcular la magnitud del desplazamiento. Voy a llevarme nuevamente esto para allá. Here we have it. Now let's calculate the magnitude of the displacement. And there we go. Rewrite this. Sorry, I wanted to use a white color. Again, I wanted to use a white color. I forgot it. Okay. Now we're talking. The magnitude of the displacement is equal to the square root of
1.09 kilometers squared plus 2.77 kilometers squared. Alright. And when you rise to the square, add and take the square root, the answer is going to be 2.98 kilómetros. Después de que elevan al cuadrado, suman y sacan la raíz, les va a dar entonces 2.98 kilómetros, que es en esencia